lass uns mit einem Gebet anfangen. Dear Heavenly Father, Lieber himmlischer Vater, Lord, we thank you for this new day of life. Herr, wir danken dir für diesen neuen Tag des Lebens. We thank you that again we can learn more about your truth Wir danken dir, dass wir wieder mehr über deine Wahrheit lernen können. and how these things in past history are leading us to understand these things at the end of the world. Und wie diese Dinge in der vergangenen Geschichte uns helfen, Dinge am Ende der Welt zu verstehen. And I pray that these thoughts would arouse our sleepy minds Und ich bete, dass diese Gedanken unsere schläfrigen Verstand aufwecken wird. and help us to really understand the relationship between our minds and your truth. Und hilf uns, dass wir wirklich diese Beziehung zwischen unserem Verstand und deiner Wahrheit verstehen. And I want to pray that this understanding would lead us closer to you, Und ich bete, dass dieses Verständnis uns näher zu dir führt, that you might be formed within. dass du in uns geformt werden kannst. And we ask this in the name of Jesus. Und wir bitten das im Namen Jesu. Amen. Amen. Okay, so if we go to the notes, Gehen wir zu den Notizen. this morning we're going to have a little bit of a history lesson. Heute Morgen werden wir eine Geschichtslektion haben. Okay, but we'll begin in Revelation 17, verse 9. Wir werden in Offenbarung 17, Vers 9 anfangen. It says, "Here is the mind which hath wisdom." Right? And when does the mind have wisdom? Wann hat der Verstand Weisheit? The answer is the one when you're born again, right? Die Antwort ist, wenn du von neuem geboren bist. It's true, when you're born again, you will be like Christ. You're this wise, understanding people, Und right? das ist wahr, wenn du von neuem geboren bist, dann bist du wie Christus, du bist dieses weise und verständnisvolle Volk. So it tells us in the book of Revelation that this, what we're looking at, is a mystery, right? Und das sagt es uns hier, und das, was wir uns anschauen werden, ist eben dieses Geheimnis. It says, "Here is the mind that hath wisdom. The 7 heads are 7 mountains on which the woman sitteth." Right? And we know that these 7 mountains are these 7 kings. Wir Right? wissen, dass diese 7 Berge 7 Könige sind. Okay, so this is what we need to understand, right? How this woman sat upon the minds of the kings down through history. Und das Right? müssen wir verstehen, wie diese Frau auf dem Verstand der Könige durch die Geschichte hindurch gesessen hat. Okay, so just if you got Miller's rules handy, just grab your Miller's rules and go to rule number 13. Also nehmt Millers Regeln zur Hand und geht zu Regel Nummer 13. I mean, there's this principle that, I don't want to say that we forget this, but this is certainly going to be a point of controversy in the coming times and also at the end of the world. Also das wird auf jeden Fall eine Kontroverse sein am Ende der Zeit und am Ende der Welt. Okay, it says, "To know whether we have the true historical event for the fulfillment of a prophecy. If you find every word of the prophecy after the figures are understood is literally fulfilled, then you may know that your history is the true event. But if one word lacks a fulfillment, then you must look for another event, or wait its future development. For God takes care that history and prophecy doth agree." What must agree? Was muss übereinstimmen? History and prophecy. Right. History and prophecy. Geschichte und Prophetie. And there's some people in this movement think that history and prophecy do not agree. Und es gibt einige Leute in der Bewegung, die denken, dass Geschichte und Prophetie nicht übereinstimmen. How many new things are at the end of the world? Wie viele neue Dinge gibt es am Ende der Welt? No. None, right? Keines. You take away this thought and you can make the Bible say whatever you want it to say. Wenn man diesen Gedanken wegnimmt, dann kann man die Bibel das sagen lassen, was man möchte, dass sie sagt. Okay,
So just go to 1 Corinthians chapter 6. Und gehen wir jetzt zu 1. Korinther 6. Because we know that this woman that was sitting on the heads of these kings is a harlot. Wir Right? wissen, dass diese Frau, die auf dem Kopf dieser Könige gesessen hat, eine Hure ist. Right. Okay, and if we go to verse 15. 1. Korinther 6, Vers 15. It says, Know ye not that your bodies are the members of Christ? Shall I then take the members of Christ and make them the members of an harlot? So, how would we do that Wie würden wir das according to tun, Bible prophecy? gemäß der biblischen Prophetie? How are you going to make the members of Christ the members of a harlot? Wie würde man die Glieder Christi zu den Gliedern einer Hure machen? Yeah, but by believing and practicing something that's false, right? Indem man etwas glaubt und ausübt, was falsch ist. Because you are to hate every false way, Weil right? du sollst jeden falschen Weg hassen. Okay, and when do we hate every false way? Und wann hassen wir jeden falschen Weg? Yeah, when you have the enmity in your mind, right? It's the Wenn wir Yuba. diese Feindschaft in unserem Verstand haben, das ist die Neugeburt. You hate what God hates and loves what he loves. Und du right? hasst, was Gott hasst, und du liebst, was er liebt. Okay, so anyway, if we go under the next heading to Babylon, right? Gehen wir jetzt zu der nächsten Überschrift, Babylon. Because these heads, right, was Babylon, Medo-Persia, Greece, Rome, and led down to the papacy, right? Weil diese Köpfe, die haben geführt von Babylon, Medo-Persien, Griechenland, Rom, und es hat zum Papsttum Okay, geführt. that's the type, right? Das ist der Typus. 5 are fallen, 5 right? sind gefallen. But we know that woman is working, right, in this one right here, Weil right? wir wissen, dass diese Frau in diesem hier wirkt. So we know that woman, that harlot, is working in the minds of all the leaders of the United States. Wir Right? wissen, dass diese Frau, diese Hure, in allen Führern von den USA wirkt. Right? She's slowly working away, step by step, to bring them to the point where this history will be repeated. Und Right? sie wirkt langsam, Schritt für Schritt an ihnen, bis sie zu diesem Punkt führt, wo diese Geschichte sich wiederholen wird. Okay, question. Und Right? eine Frage: What does this tell us? Was sagt uns das? I'm pointing to this illustration. What does it tell us? Was sagt diese Darstellung uns? Okay, what's the purpose of this? Was ist der Zweck davon? So- Us how Satan works on our minds. Yeah, exactly, right? The external is teaching us exactly what Satan is doing upon our minds, right? Also das Externe lehrt uns genau das, was Satan mit unserem Verstand tut. Okay. Christ is long suffering, right? Christus ist langmütig. Satan is also he can wait a long time. He just needs to work away bit by bit at your mind, right? Satan auch, er kann eine lange Zeit warten. Er muss nur Stück für Stück an deinem Verstand sich ranarbeiten. Okay, so go to this heading Babylon, right? Mit der Überschrift Babylon. Because when you come to this one here, right? Wenn man zu der hier kommt, You have the papacy, right? da hat man das Papsttum. It's this woman spoken about in Revelation 17. Und das ist diese Frau, über die in Offenbarung 17 gesprochen wird. Okay, but the papacy was not sitting on the head of pagan Rome, Greece, Medo-Persia or Babylon, Weil right? das Papsttum saß ja nicht auf dem Kopf vom heidnischen Rom, Griechenland, Medo-Persien oder Babylon. Right? But it's a doctrine, right? Aber es ist eine Lehre. But that doctrine that's manifested here in this papal institution
originated here, right? Diese Lehre, die sich manifestiert hat in der päpstlichen Institution, die war auch schon hier. Okay, so we just want to look at that. Paganism. Sorry? It's paganism. Woman before that was paganism. No, but the woman's the same. What I'm saying, it doesn't matter whether she was No, I mean, just a name. Catholic. The Catholic is just paganism baptized. Yes, but okay. Let's just look at it anyway in history, right? Also schauen wir uns das jetzt in der Geschichte an. So Babylon, right? And I've put this head there, the Queen of Heaven. Also Right. das nächste Zitat und ich habe geschrieben Babylon, also die Königin des Himmels. Now this is one of these Babylonian goddesses, Und right? das ist einer dieser babylonischen Göttinnen. And I just want you to see how all intertwined they all are down through time. Ich möchte euch einfach zeigen, wie alle durch die Zeit hindurch alle miteinander verbunden sind. Okay, it says Inanna is an ancient Mesopotamian goddess of love, beauty, war and fertility. Ring some bells? Also klingen bei euch schon die Glocken? Yes, Easter, right? Ostern. It's all about this love, fertility and all this sort of nonsense, Da right? geht es um die Liebe und Fruchtbarkeit und all diesen Unsinn. She is also associated with beauty, sex, divine law and political power, right? She was originally worshipped in Sumer under the name Inanna and was later by the Akkadians, Babylonians and Assyrians under the name Ishtar, right? And Ishtar is where this modern name Easter is derived from, right? Und Ishtar, von diesem wird dieser moderne Name Ostern abgeleitet. She was known as the Queen of Heaven and was the patron goddess of the Iana temple at the city of Uruk, which was her early main cult center. Okay. She was associated with the planet Venus, and her most prominent symbols included the lion and the 8-pointed star. Her husband was the god of Dumuzid, later known as Tammuz. Okay, etc., etc. Right? Und so weiter. Go to Jeremiah 7, Geht zu Jeremia 7 verse 18, und Vers 18. because he speaks about this person. Weil er Right? spricht über diese Person. It says, the children gather wood, and the fathers kindle the fire, and the women knead their dough to make cakes to the Queen of Heaven, and to pour out drink offerings unto other gods, that they may provoke me to anger. Now, who was doing this? Wer hat das getan? God's people. Gottes Volk. So therefore, what had they become? Deswegen, zu was sind sie geworden? They become a harlot, Sie right? sind eine Hure geworden. Just go to, I think it's Jeremiah chapter 3, Geht zu Jeremia 3. and it says this very thing. Da sagt es genau das. Also, Isaiah 1 also. Just go to verse 1. Jeremia 3, Vers 1. It says, they say of a man, put away his wife, and she go from him, and become another man's, shall he return unto her again? Shall not that land be greatly polluted? But thou hast played the harlot with many lovers. Right? So, God's people have left Christ and gone to another man. Right? Gottes Volk haben Christus verlassen und sind zu einem anderen Mann gegangen. And this is the point we were making, right? That this is this whole illustration here. These 4 beasts coming up out of the sea represent a man, Das right? diesen ganzen Punkt, den wir gemacht haben, dass diese 4 Tiere, die dort aus dem Meer heraufkommen, das stellt eben diesen Menschen dar. Okay. It says, yet return again unto me, saith the Lord. Lift up thine eyes to the high places, and see where thou hast not been lying with. In the ways hast thou sat for them as the Arabian in the wilderness, and thou hast polluted the land with thy whoredoms and with thy wickedness. Therefore the showers have been withholden, and there hath been no latter rain, and thou hast a whore's forehead
that refuses to be ashamed. So what prevents the latter rain? Also was verhindert den Spätregen? It tells you right here what stops them receiving the latter rain. Was verhindert, dass sie den Spätregen erhalten? They have a horse forehead, right? Weil sie eine Hurenstirn haben. So your forehead at your front is where all your decisions are made, right? Deine Stirn, das ist eben dort, wo all deine Entscheidungen getroffen werden. So they have a horse forehead because they've been drinking of her wine, Also sie haben eine Hurenstirn, weil sie von ihrem Wein getrunken haben. So this woman led them to this other man, Also right? diese Frau hat sie zu diesem anderen Mann geführt. Yes? Who is this other man? Wer ist dieser andere Mann? Satan, right? Satan. Okay, and this is why it's so important for us to understand this, right? Deswegen ist es für uns sehr wichtig, dass wir das verstehen. If you go back to the notes, go to Jeremiah 44, Gehen wir zurück zu den Notizen, Jeremia 44, verse 24. Vers 24. It says, Moreover, Jeremiah said unto all the people, unto all the women, Hear the word of the Lord, all Judah that are in the land of Egypt. Thus saith the Lord of hosts, the God of Israel, saying, Ye and your wives have both spoken with your mouths, and fulfilled with your hand, saying, We will surely perform our vows that we have vowed to burn incense to the Queen of heaven, and to pour out drink offerings unto her. Ye will surely accomplish your vows, and surely perform your vows. Okay, so you can see this is what happened when the God's people had took upon them this false doctrine. It led them to worshipping this other God, right? Man kann sehen, wie wo Gottes Volk diese falsche Lehren angenommen hat, dann hat es sie dazu geführt, dass sie diesen anderen Gott anbeten. Hence, Sister White says, error never sanctifies, right? Deswegen sagt Ellen White, dass Irrtum niemals heiligt. Okay, so just go to this next quote. Gehen wir zum nächsten Zitat. It says, the name given in the Old Testament to the old Semite mother goddess called in Phoenicia Astarte, in Babylonia Ishtar, and in Arabia Athtar, for her worship among the Hebrews, see Astarte. Ashtoreth is derived from Ashtart. Okay, so you can see all these different pagan nations, they had different names, but it was the same person, Also right? man kann sehen, von all diesen heidnischen Nationen, die hatten verschiedene Namen für diese Göttin, aber es war eigentlich dieselbe. So Ishtar Martyr was the one that we just read about, this Queen of Heaven, right? Und Ishtar war diejenige, über die wir gerade gelesen haben. Das war diese Königin des Himmels. And it says in 1 Kings chapter 11, Es sagt in 1. Könige 11, verse 5, Vers 5. For Solomon went after Ashtoreth, the goddess of the Zidonians. And Ashtoreth is Ishtar, Und right? Ashtoreth ist Ishtar. Right? So you see that without the history, you can make these connections, right? Man kann sehen, dass man mit dieser Geschichte kann man dann diese Verbindungen schließen. Okay, so we can know for sure that this is how Satan will lead us to worship him, right? Und da können wir sehen, wie Satan uns dadurch führen wird, dass wir ihn anbeten. Does he want us to worship him? Möchte er, dass wir ihn anbeten? Yes, this is the whole controversy at the end of the world, right? Das ist die ganze Kontroverse am Ende der Welt. If you bow down and worship me, I will give you all this, Wenn right? du dich niederbeugst und mich anbetest, werde ich dir all das geben. Okay. So, next head, Medo-Persia, right? Der nächste Kopf, Medo-Persien. And Medo-Persia conquered Babylon. Medo-Persien hat Babylon erobert. And so what did pagans do when they conquered another pagan nation? Und was haben Heiden gemacht, wenn sie eine andere heidnische Nation erobert haben? Yes, they took all their gods and brought them to themselves, right? Sie haben all ihre Götter genommen und sie zu sich gebracht. Okay, so, I mean, there was many, but I just took a few and you can see how they're linked together. Also es gab viele, aber ich habe jetzt nur ein paar ausgewählt und wir können sehen, wie sie alle miteinander verbunden sind. It says, Anahita
is the Old Persian form of the name of an Iranian goddess and appears incomplete and earlier from as Aridva Sura Anahita, the Avestan name of an Indo-Iranian cosmological figure venerated as the divinity of the waters and hence associated with fertility, healing and wisdom. There's just a counterfeit, right? All these things, right? Das ist einfach eine Fälschung, all diese Dinge. There's also a temple named Anahita in Iran. Aredva Sura Anahita is Ardwisar Anahit in Middle and Modern Persian and Anahit in Armenian. An iconic shrine cult of Aredva Sura Anahita was, together with other shrine cults, introduced apparently in the 4th century and lasted until it was suppressed in the wake of an iconoclastic movement under the Sassanids. The symbol of goddess Anahita is the lotus flower. Lotus festival is an Iranian festival that is held on the 6th day of July. Holding this festival at this time was probably based on the blooming of lotus flowers at the beginning of summer. Okay, so it says the Greek and Roman historians of classical antiquity refer to her either as Anaitis or identified her with one of the divinities from her own pantheons. We just go down to the bold-faced. It says, Geht hinunter zum Fettgedruckten. Who became associated with the cult of the ancient Mesopotamian goddess Inanna Ishtar, right? So it's basically the same goddess, right? Also wir haben den vorletzten Satz gelesen und das ist eigentlich im Grunde dieselbe Gottheit. Okay, so the Iranians that conquered, the Persians that conquered Babylon just took the same god but just gave her a different name. Die Right? Perser, die Babylon erobert haben, haben denselben Gott übernommen, aber einen anderen Namen gegeben. Okay, next quote. Nächstes Zitat. And it says, for example, Dr. Badi Ozamani says that a person named Mer or Mithra was born of a virgin named Nahid Anahita, meaning immaculate, and that the worship of Mithra and Anahita, the virgin mother of Mithra, was well known. What was she? Was war sie? A virgin, right? Sie war eine Jungfrau. Okay, and if you just jump down to the last sentence, Geht hinunter zum letzten Satz. it says, in Mithraism, as in popular Mazdaism, Anahit, the mother of Mithra, is a virgin, comparing the rock birth that of the virgin mother. Anyway, so the point I want you to see is that you can see where we're going with that, right? She's a virgin. There's all these linked to Easter, etc., etc. Right? Sie können sehen, wo wir damit hingehen, denn sie ist eine Jungfrau und das ist mit Ostern verbunden und mit all diesen Dingen. Okay, and this Anahita, which was the name of this Medo-Persian god, which was called Inanna before that, right, is the mother of Mithra, right, which was supposed to be the son of God, right? Also Anahita, diese medo-persische Göttin, die wurde auch damals in Babylon Anana genannt. Sie ist die Mutter von Mithra und der ist sozusagen wie der Sohn Gottes. Yeah, Mithraism is like a counterfeit Christ. Yes. Und Mithraismus ist wie ein gefälschter Sun worship also. Christus. Yes, and it was worship in the sun, right? Und die haben die Sonne angebetet. So you can see how Satan, down through time, has been using all this symbology to counterfeit the truth, right? Also man kann sehen, wie Satan durch die ganze Zeit hindurch diese Symbolik benutzt hat, um das Wahre zu fälschen. But you know what's bizarre? Aber wisst I ihr, was realized- spezial ist? How, because Satan has been doing this right from the very beginning, right? Weil Satan hat das ja schon von ganz vom Anfang an getan. And you have to ask yourself, right? He must have understood the plan of salvation
I mean, he had a brain almost like God in some sense, right? Also er muss ja den Erlösungsplan schon verstanden haben. Er hat in gewissem Sinne einen Verstand wie Gott. So when he heard those words in Genesis 3:15, I will put enmity, right? He knew that there was somebody going to be born, right, that was going to threaten him, right? Also wo er diese Worte gehört hat in 1. Mose 3, Vers 15, ich werde Feindschaft setzen, da wusste er schon, dass jemand geboren werden würde, der ihn bedrohen würde. So he knew it couldn't be human, right? Also er wusste, dass das nichts Menschliches sein kann. So he must have worked all this out, and hence he already started to counterfeit it. So when it came, they wouldn't believe it, Also er right? muss das alles herausgefunden haben und damit er das schon alles von Anfang an fälschen konnte, damit, wenn es dann kommen würde, niemand das glauben würde. Has anybody ever, I mean, I didn't watch it all, but years ago, this film called Zeitgeist. Und hat jemand schon diesen Film vor Jahren, der heißt Zeitgeist, geschaut? And they just used it, all these things, such perfect parallels to mock Christianity, Da right? wurden all diese Dinge benutzt, also diese vollkommenen Parallelen, um das Christentum zu verspotten. You think it's one from much. Yes, right? And so the point is that Satan has been counterfeiting all those things, so you can say, look, it's just another Yes. false god, it's the same fairy tale that was told down through time, right? Also man denkt dann eben, das ist alles das Gleiche, weil durch die ganze Zeit kann man immer dasselbe sehen, dann denkt man, ja, das ist alles dieser falsche Gott und das ist alles ein Märchen. Okay, but when you, yes, but when you understand that Satan wants to be like the Most High and he's counterfeiting everything, right, then you can see it. Ja, Right? wenn man sehen kann, dass Satan wie der Allerhöchste sein möchte und der alles fälscht, deswegen, dann kann man das eben sehen. Okay, and you could just take that film Zeitgeist and you could just go point by point down through these heads leading to here, right? Man könnte diesen Film Zeitgeist nehmen und dann hindeuten auf all diese Köpfe bis hierhin. Okay, so we come now to Greece, right? Jetzt gehen wir zu The Griechenland. next pagan nation that comes, Die right? nächste heidnische Nation, die kam. So what the point I want to see is that the woman that was controlling their minds was just a counterfeit of the truth, right? Und was ich euch sehen lassen möchte, ist, dass diese Frau, die ihren Verstand kontrolliert hat, war einfach nur eine Fälschung von dem Wahren. Okay, so next one, right? Nächstes Zitat. In Greek religion and mythology, Artemis is the goddess of the hunt, the wilderness, wild animals, nature, vegetation, childbirth, care of children, and chastity. She was heavily identified with Selene, the personification of the moon, and Hecate, another lunar deity, and was thus regarded as one of the most prominent lunar deities in mythology. Alongside the aforementioned two, she would often roam the forests of Greece, attended by her large entourage, mostly made up of nymphs, some mortals and hunters. The goddess Diana is a Roman equivalent. Okay, so you can see that Rome just took this and adopted it, Man right? kann also hier sehen, wie Rom das genommen hat und dann das einfach übernommen hat. Okay, it says in Greek tradition, Artemis is the daughter of Zeus and Leto and the twin sister of Apollo. In most accounts, the twins are the products of an extramarital liaison. For this, Zeus' wife Hure forbade Leto from giving birth anywhere on land. Only the island of Delos gave refuge to Leto, allowing her to give birth to her children. Usually Artemis is the twin to be born first, who then proceeds to assist Leto in the birth of the second child, Apollo. Like her brother, she was, don't even know how to say that, kurotrophic deity, that is the patron and protector of young children, especially young girls and women, and was believed to both bring disease upon women and children and relieve them of it. What do we see there? Was sehen wir hier? Yeah, he puts the disease on you and then takes it from you again, right? Also macht dich krank und dann nimmt diese Krankheit wieder von dir weg. So Satan was obviously doing these things in the past, bringing
disease upon people and then relieving you of that disease, right? Satan hat das offensichtlich in der Vergangenheit eben getan, dass er Krankheiten über Leute gebracht hat und sie wieder davon geheilt hat. Okay, it says, Artemis was worshipped as one of the primary goddesses of childbirth and midwifery, along with Eileithyia and Hure, much like Athena and Hestia. Artemis preferred to remain a maiden goddess and was sworn never to marry, and was thus one of the Greek virgin goddesses, right? You can see it is all linked together, right? Und dann sehen, wie das alles miteinander verbunden ist. So, next one, Rome. Jetzt Rom. We already spoke that the equivalent was Diana, right? Wir haben schon darüber gesprochen, dass dieselbe Göttin eben auch Diana war. So it's the same one again, right? Das ist wieder dasselbe. Diana is a goddess in Roman and Hellenistic religion, primarily considered a patroness of the countryside, hunters, crossroads and the moon. She's equated with the Greek goddess Artemis, right? Just confirms it there, right? Das bestätigt es. Just go down to the next paragraph. Nächster Absatz. In the highlighted bit it says, So, das ist der zweite Satz. Diana is considered a virgin goddess, right? So you can see where it's going, just jumps from one head to the next, right? Wir können sehen, wo das hingeht. Es springt einfach von einem Kopf zum anderen. So we can see just by history, by false understanding of the truth about life and all these things, leads us to worship Satan. Wir können sehen, dass durch die ganze Geschichte hindurch eben durch ein falsches Verständnis der Wahrheit führt uns das dazu, dass wir Satan anbeten. If we go to Acts chapter 19, Gehen wir zu Apostelgeschichte 19. I just posted a picture of Diana in the livestream group. okay. Also Lorenz hat gerade ein Bild von Diana in die Livestream-Gruppe geschickt. This was this Diana of Ephesus, because Ephesus. We're just going to read that. Yes, so we're just going to read now. Okay, of Ephesus. I think it's the same one. I mean, the Roman Diana was the same goddess, but in Ephesus it was especially the one with this tower on the head, as you can see. So, die römische Diana war zwar dieselbe, aber in Ephesus, diese Diana, die wir auf dem Bild sehen, die hatte diesen Turm auf ihrem Kopf. She was also then attributed with a fortress and defense. Yes, okay. Sie wurde auch verbunden mit diesen Festungen und diesen Türmen. Okay, and as Lawrence rightly says, Rome conquered Greece, right? Und wie Lorenz ja richtig gesagt hat, Rom hat ja Griechenland erobert. So when you go to Acts 19 verse 24, Gehen wir zur Apostelgeschichte 19, Vers 24. Paul was in Ephesus. Und da war Paulus in Ephesus. It says, for a certain man named Demetrius, a silversmith, which made silver shrines for Diana, brought no small gain unto the craftsmen. Right? There's this big controversy because they were reproving this goddess as being false, and they made all their money from making these false gods, right? Und da gab es diese große Kontroverse, weil sie wurden dafür getadelt, dass eben diese Göttin falsch ist, aber sie haben all das Geld gewonnen daraus, dass sie diese Sachen für die Göttin gemacht haben. So, what do we see from this? Just this point about Babylon. What does Babylon do? Welchen Punkt können wir also daher sehen, was macht Babylon? Okay, let me ask you another question. Why are all the kings weeping? Warum haben alle Könige geweint? Right, because they had been made rich through her, Weil right? sie reich durch sie gemacht wurden. Right, they'd been rich through her delicacies, Sie right? wurden reich durch ihre So Delikatessen. Satan not only perverts your mind, but he will make you wealthy, so you will forget God. Your only care is about this life and what you can get from it, Und right? Satan wird nicht nur deinen Verstand verkehren, sondern er wird dich auch reich machen und dann, damit dein Verstand nur noch über diese Sorgen und Reichtümer dieses Lebens beschäftigt ist. Okay, and as Lawrence rightly points out, on her head, the sort of crown that she wore was that of a fortress, right? Of a walled city. Und wie Lorenz auch schon aufgezeigt hat, dass auf ihrem Kopf eben diese, also war diese Festung
ja, so wie eine befestigte Stadt Okay, oder So- gemauerte Stadt. and we can see that she's a virgin, etc., etc. And we're going to get there, right? Und wir können sehen, sie war eine Jungfrau und so weiter. Wir werden da noch hinkommen zu dem Punkt. Okay, so now we come down to this woman that manifests herself for the first time as a living entity, right? Und jetzt kommen wir zu der Frau, die sich jetzt zum ersten Mal als eine lebendige Macht oder Entität Okay. darstellt. So you can see that the Pope, when he wears his mitre, is this fish god from Babylon, etc., etc. Man kann Right? sehen, der Papst, wenn er diese Mitra trägt, das ist eben dieser Mund von diesem Fischgott und das kommt von Babylon. Okay, so so under the next heading, the papacy, Nächste Überschrift, das Papsttum. in Daniel 11 and verse 36. Gehen wir zu Daniel 11, Vers 36. Now, Daniel 11, verse 31, what time period begins? Und welche Zeitspanne fängt ab Daniel 11, Vers 31 an? The 1260, Die right? 1260. And we normally come right down to Daniel 11, verse 35, and it brings you to the time appointed, right? Normalerweise lesen wir dann immer bis Daniel 11, Vers 35, was sich dann zur bestimmten Zeit bringt. And then you jump to Daniel 11, verse 40, which is the time of the end, which is the time appointed, Dann right? springen wir zu Daniel 11, Vers 40, was die bestimmte Zeit ist oder die Zeit des Endes. Okay, and we don't study often these verses 36 to 39, Und right? wir studieren nicht oft diese Verse Daniel 11, Vers 36 bis 39. But if we look at this, you'll see this very thing that we are talking about. Ja, right? wenn wir uns das anschauen, werden wir genau das sehen, über das wir gerade sprechen. Okay, so verse 36. Vers 36. And the king shall do according to his will, and he shall exalt himself and magnify himself above every god, and shall speak marvelous things against the God of gods, and shall prosper till the indignation be accomplished, for that is determined shall be done. So this is speaking about the Pope, Der right? spricht über den Papst. And if you just go to Daniel 7 and verse 8, Gehen wir zu Daniel 7, Vers 8. you can see the language that is definitely speaking about him. Da Right? können wir diesen Sprachgebrauch sehen, dass es auf jeden Fall über ihn spricht. It says, I considered the horns, and behold, there came up among them another little horn, before whom there were 3 of the first horns plucked up by the roots, and behold, in his horn were the eyes like the eyes of a man, and a mouth speaking great things. So what's he speaking? Was spricht er? Great things, right? Große Dinge. And in Daniel 11:36 it says, he shall speak marvelous things, Und right? in Daniel 11, Vers 36 hat es gesagt, er wird wunderbare Dinge sprechen. Okay, then you go to verse 25. Gehen wir zu Daniel 7, Vers 25. It says, and he shall speak great words against the Most High, right? Er wird große Worte gegen den Allerhöchsten sprechen. Okay, so we read he shall speak marvelous things against the God of gods, right? So it's the same thing, right? Wir haben gelesen in Daniel 11, Vers 36, er wird wunderbare Dinge gegen den Gott der Götter sprechen. Also es ist dasselbe. Okay, and shall wear out the saints of the Most High, and think to change times and laws, and they shall be given into his hand till the time and times and the dividing of time. Brings you to the time of the end, right? Bringt dich dann zur Zeit des Endes. And this history here that we're just reading about in Daniel 11 is that time period, Und right? diese Geschichte, über die wir hier in Daniel 11 lesen, ist eben diese Zeitspanne. Okay, so if we go back to Daniel 11:36, Gehen wir zurück zu Daniel 11, Vers 36. no, Daniel 11:36. Also wir gehen zurück zum We're Vers going back. We're going to Ah, read okay, something yes, first, sorry. right? Daniel says- 11, Vers 36. In the last part of it says, "And shall prosper till the indignation be accomplished, for that is determined shall be done." Right? So if you go down now to Daniel 9, verse 27. Ist das, was bestimmt ist, wird getan werden. Und jetzt gehen wir zu Daniel 9, Vers 27. It says, "And he shall confirm the covenant with many for 1 week." This is the time of Christ, right? Das ist in der Zeit Christi. "And in the midst of the week he shall cause the sacrifice and the oblation to cease, and for the overspreading of abominations." So which abominations is it referring to? Auf welche Gräuel bezieht es sich?
paganism and papalism, right? Heidentum und Papsttum. So, for the overspreading of abominations, he shall make it desolate, even until the consummation, and that determined shall be poured upon the desolate. Brings you down to the same point in time, Das right? bringt dich zum selben Zeitpunkt. That's what we read at the end of Daniel 11:36. It says, that determined shall be done. Das haben wir auch am Ende von Daniel 11, Vers 36 gelesen. Das, was bestimmt ist, wird getan werden. So it's bringing us down to this point, Das right? bringt uns dann zu diesem Punkt hinunter. Okay. So, well, actually, I mean, it is this point, and it's also this point, but perfectly it would be the end of the 7 plagues, right? That determined where Christ comes and destroys this Babylonian kingdom, right? Also es ist auch an diesem Punkt und an diesem Punkt, aber es weist eigentlich vollkommen dann hin auf das Ende der 7 Plagen, wenn Christus dann kommen wird. Ist er tot? Christ comes and destroys Babylon, Okay, also wenn Christus kommt und Babylon dann zerstört. right? And even that is pointing forward to the end of the 1,000 years where he perfectly fulfills it, Und right? selbst das weist vorwärts auf das Ende der 1000 Jahre, wenn er das vollkommen erfüllt. Because this, what we read there, that determined poured upon the desolate, just brings you to the end of the 5th, Weil right? das, was wir hier gelesen haben, das Bestimmte soll auf den Verwüsteten ausgegossen werden, das bringt uns hier zum Ende von dem 5. Right? We already looked at this. This is the 1,000 years here, Und wir haben das schon angeschaut, dass hier diese 1000 Jahre sind. right? And then this threefold union. This one is reborn, and it's just that history repeating, Und right? dann wird diese dreifältige Union kommt wieder zusammen, also das ist neu geboren und dann wiederholt sich diese Geschichte. Okay, so go back to Daniel 11, verse 37. Gehen right? wir jetzt zu Daniel 11, Vers 37. It says, neither shall he, the Pope, right, Doch wird er nicht, also der Papst, regard the God of his fathers, nor the desire of women, nor regard any God, for he shall magnify himself above all, right? So, if you're magnifying yourself above all, what do you make yourself? wenn du dich über alles erhebst, was machst du dich dann? God of gods, Den right? Gott der Götter. Okay, right. So, and if we go to 2 Thessalonians chapter 2, Gehen wir zu 2. Thessalonicher 2. which is speaking about the papacy, Das spricht über das Papsttum. and I believe that this is where Paul has taken these words from Daniel 11, verse 37. Ich glaube, dass Paulus eben diese Worte von Daniel 11, Vers 37 entnommen hat. It says, who opposeth and exalteth himself above all that is called God. See it? Könnt ihr das sehen? Or that is worshipped, so that he, as God, sitteth in the temple of God, showing himself that he is God. Right, so this is where we want to get to, right? Also 2. Thessalonicher 2, Vers 4. Und dahin möchte ich eben kommen. Okay, so they're not worshipping the God of his fathers, but this God that they worship is a God that claims to be God of gods, right? Also sie beten nicht den Gott ihrer Väter an, sondern diesen Gott, den sie anbeten, der behauptet, Gott der Götter zu sein. Okay, we know that this is this counterfeit Satan, Wir right? wissen, dass das der falsche, gefälschte But Counterfeit ist. Satan is the counterfeit of Christ. Christ is the God of gods. Ja, also das ist, Satan fälscht eben Christus, weil Christus ist der Gott der Götter. Okay, so, but the point we want to get here is that he wants to sit in the temple of God, showing himself that he is God. Und der Right? Punkt, zu dem wir kommen möchten, ist, dass er in dem Tempel Gottes setzen möchte und sich zeigen möchte, dass er Gott ist. Okay, so where's your throne? Und wo ist dein Thron? Here, right? Hier in deinem Verstand. This is where he wants to sit as a king, Hier right? möchte er sitzen als ein König. Okay, so that when everybody bows down and worships him, it's because he's sitting in your
mind, Und right? wenn jeder sich beugt und ihn anbetet, dann ist das, weil er auf deinem Verstand sitzt. This is why to the law and to the testimony, if they speak not according to this word, there's no light in them, right? Deswegen ist es zum Gesetz und zum Zeugnis, wenn sie nicht gemäß diesem Wort sprechen, ist kein Licht in ihnen. It says, by their actions, you know they have the heart of a dragon, right? Und es sagt, durch ihre Handlungen weiß man dann, dass sie das Herz eines Drachens So haben. you can't read the heart, but you can know by words and actions who's sitting in their mind, Du right? kannst nicht ihr Herz erkennen oder wissen, was darin ist, aber durch ihre Worte und Taten kannst du wissen, wer auf ihrem Verstand sitzt. So unless we understand who's sitting in our mind, we can never get him out of there, right? Es sei denn, dass wir verstehen, wer auf unserem Verstand ist, können wir ihn niemals davon stoßen. I mean, you can't get him out of there, but there's a Saviour who promises to come and bind the strong man, right, and oust him, right? Und du kannst nicht ihn davon herausbringen, aber es gibt einen Retter, der versprochen hat, dass er den starken Mann binden kann und ihn hinauswerfen kann. Okay, so unless you realize this, your mind is sick, you don't need a physician, Und right? es sei denn, dass du realisierst, dass dein Verstand krank ist, dann brauchst du keinen Arzt. And the only way that we can know that our mind is sick is by this medical manual, right? Und nur der einzige Weg, wie wir sehen oder wissen können, dass unser Verstand krank ist, ist eben durch dieses medizinische Handbuch, Okay, also die Bibel. okay, so when people are not using Miller's rules, right, Also wenn Leute Millers Regeln nicht benutzen and they're denying that history repeats at the end of the world, und sie verleugnen, dass sich die Geschichte am Ende der Welt wiederholt, you can be absolutely 100% sure that Satan is controlling and sitting upon their minds, da right? kannst du absolut 100% sicher sein, dass Satan ihren Verstand kontrolliert. And if these people don't accept that, he will remain in their mind and Christ will not be able to help them. Und wenn diese Leute das nicht akzeptieren, dann wird Satan in ihrem Verstand bleiben und Christus wird nicht in der Lage sein, ihnen zu helfen. Okay, so back to Daniel 11, verse 38. Gehen wir jetzt zu Daniel 11, Vers 38. It says, "But in his estate shall he honor the God of forces." Now, the King James uses this word forces, but if you look it up, it means fortresses. Also die King James Bibel, die benutzt hier das Wort Kräfte. Ja. Aber wenn man das nachschaut, dann kann man sehen, dass es eigentlich Festung bedeutet. Okay, so just before we read on, just jump down to the next verse that I've posted, right? And from Jeremiah 16. Und gehen wir jetzt hinunter zu Jeremia 16, Vers 19. Right, it just confirms this because it's speaking about Christ. Und Right? das bestätigt das, weil es über Christus spricht. It says, "O Lord, my strength and my what? Fortress," Meine right? Festung. So Christ is the true King of Kings. He is our fortress, right? Christus ist der wahre König der Könige. Er ist die Festung. Right? And how is he our fortress? In what way? Und auf welche Weise ist er unsere Festung? Yes, that's true. But it's still the same thought. I'm trying to get to another thought. How is he our fortress? In what way? Inwiefern ist er unsere Festung? Okay. Yes, but what is it related to being a fortress? Die Wahrheit in unserem Verstand, aber wie ist das in Bezug auf diese Festung? We find our refuge. No, you. It's our defense. Okay, in this sense. how is that though? Because he barricades the mind, Yes. right? Weil er den Verstand beschützt oder barrikadiert. Okay, we are a bit slow this morning, right? The law is what protects us, right? Also das Gesetz ist ja, was uns beschützt. This is the law, right? Das ist das Gesetz. So when you put this in your mind, what does your mind then become? Wenn du das in deinen Verstand legst, wie wird dann dein Verstand? A fortress, right? Es wird zu einer Festung. So this counterfeit, the one that Lauren showed you, what did she have on her head? Und diese Fälschung,
was Lorenz gepostet hat, was hatte sie auf ihrem Haupt? A fortress, right? Eine Festung. Okay, it's this counterfeit, right? Das ist diese Fälschung. Okay, and so go back to Daniel 11, verse 38. Gehen wir zurück zu Daniel 11, Vers 38. It says, "But in his estate he shall honor the God of forces, and a God whom his fathers knew not shall he honor with gold and silver and with precious stones and pleasant things. Thus shall he do in the most strongholds with a strange God, whom he shall acknowledge and increase with glory, and he shall cause them to rule over many, and shall divide the land for gain." Right? So, this God, right, will is this strange God, Satan, right? Also bis Vers 39, dieser Gott ist eben dieser fremde Gott, das ist Satan. Okay, so you can see that this mind here of this person is barricaded in an opposite sense, right? Also man kann sehen, dass hier dieser Verstand von dieser Person barrikadiert ist in einem gegensätzlichen. Okay, just maybe you not get this point, right? Because it was the same person we read in 2 Thessalonians, right? Vielleicht versteht ihr diesen Punkt nicht, aber das war ja dieselbe Person, von der wir in 2. Thessalonicher So gelesen haben. go back to 2 Thessalonians in your Bible. Geht in euren Bibeln zurück zu 2. I want to Thessalonicher. show you this point. Ich möchte euch diesen Punkt zeigen. Verse 4. 2. Thessalonicher 2, Vers 4. These words were taken straight from those verses in Daniel 11. Und diese right? Worte wurden genau von diesen Versen in Daniel 11 entnommen. It says, "Who opposeth and exalteth himself above all that is called God, or that is worshipped, so that he as God sitteth in the temple of God, showing himself that he is God." He's this God of gods, Das right? ist dieser Gott der Götter. Right. So, "Remember ye not that when I was yet with you, I told you these things, and now ye know what withholdeth, that he might be revealed in his time." So paganism was going to be removed, right? Das Heidentum würde weggenommen werden. "For the mystery of iniquity doth already work. Only he who now letteth will let until he be taken out of the way, and then shall that wicked be revealed." Right? And that wicked is going to be revealed in this little box right at the end, right? Dieser Böse wird hier in der kleinen Box am Ende offenbart werden. "With whom, revealed, whom the Lord shall consume with the spirit of his mouth, and shall destroy with the brightness of his coming." Because out of his mouth comes this sharp two-edged sword, right? Weil aus seinem Mund kommt dann dieses scharfe, zweischneidige Schwert. And that's what he's going to execute judgment with, Und right? damit wird er Gericht ausführen. "Even him whose coming is after the working of Satan, with all power and signs and lying wonders, and with all deceivableness of unrighteousness in them that perish, because they receive not the love of the truth, that they might be saved. And for this cause God shall send them strong delusion, that they should believe a lie." And what I want you to understand is that when you worship this God of fortresses, it means your conscience is seared. Und was ich euch zu verstehen geben möchte, ist, dass wenn du diesen Gott der Festungen anbetest, dann ist dein Verstand versenkt. It's the mark of the beast. Es ist das Mahlzeichen des Because what Tieres. he's done is he's barricaded your mind now that he's your God, Weil right? was er jetzt getan hat, ist, dass er deinen Verstand verbarrikadiert hat, dass er jetzt dein Gott ist. Which is a counterfeit of when the law is in your mind and Christ barricades your mind against Satan's devices, Und das right? ist eine Fälschung davon, wenn Christus in deinem Verstand ist und er deinen Verstand verbarrikadiert gegen die Täuschungen Satans. Your conscience is seared with a hot iron, Dein right? Gewissen ist dann versenkt mit einem heißen Eisen. That's why it says here that they all might be damned who believe not the truth but had pleasure in unrighteousness, right? Und das wird in Vers 12 haben wir gelesen. Because the pleasure is all the things that he's offering you, right? Weil dieses Wohlgefallen, das sind all die Dinge, die er dir dann anbietet. You make these things your God instead of the true God. Du right? machst dann diese Dinge zu deinem Gott anstelle des wahren Gottes. Okay, so
it's very important. This is why I'm saying, right, when he comes, because when Peter left the table, what happened to him? Judas. Yeah, Judas. Peter was, okay, it doesn't matter. Judas left the table. Thank you. Sorry. Also als Judas den Tisch verlassen hat, was geschah mit ihm? Satan entered into him, right? Satan, der kam in ihn hinein. He now had this God of fortresses in his mind, right? Er hatte jetzt den Gott der Festungen in seinem Verstand. Okay, there was his probation closed, Und right? dann war das für ihn zu Ende. Seine Gnadenzeit hat sich geschlossen. And this is this point we need to understand, because when the natural points to the spiritual, right? Das ist das Wichtige, was wir verstehen müssen, weil das Natürliche weist auf das Geistliche hin. When they come up and surround Kiev, Wenn sie heraufkommen, um Kiew zu lagern, when that counterfeit pope comes and sits in that temple, what does it mark? wenn dieser gefälschte Papst kommt und in diesen Tempel sitzt, was markiert das? No, that's the spiritual. What does it mark at this point? Was markiert es an diesem? What's going to happen when he does that? Was wird geschehen, wenn er das tut? Okay, maybe it marks the close of probation. That's the point is, when you see that happening, you know that the judgment is directly coming, right? Das markiert das Ende der Gnadenzeit, weil wenn du siehst, wie das geschieht, dann weißt du, dass das Gericht kurz davor ist zu kommen. Hence, we've been shown that the Lord immediately offers a way of escape, right? Und deswegen haben wir gezeigt, wie der Herr dann sofort einen Ausweg anbietet. When you see the man of sin standing where he ought not, what were you to do? Wenn du siehst, wie der Mensch der Sünde steht, wo er nicht stehen sollte, was sollst du tun? Flee, Du right? sollst fliehen. Because you know when he enters into that temple, that punishment's coming immediately, Weil right? du weißt, wenn er in diesen Tempel eintritt, dann kommt diese Bestrafung sofort. Okay. So, and this is what it's shown here. When that man sits in your temple, and this revealed, Christ is coming to destroy him, right? Und das zeigt es uns, wenn dieser Mensch in unserem Tempel sitzt und das offenbart wird, dann kommt Christus und wie punch es? He's coming to destroy him. Dann kommt Christus, um ihn zu zerstören. Okay. Go to Revelation 17. Gehen wir zur Offenbarung 17. It says, the woman, Vers 4. verse 4, the woman was arrayed in purple and scarlet colour, and decked with gold and precious stones and pearls, having a golden cup in her hand, full of abominations and filthiness of her fornications. And upon her forehead was written a name, Mystery, Babylon the Great, the mother of harlots and abominations of the earth. So, hence, when you come down to the papacy, she's called the woman of Babylon, right? Deswegen, wenn man zum Papsttum kommt, wird sie die Frau von Babylon genannt. Mystery Babylon. Und das Geheimnis Babylon. And the mystery of godliness is when Christ barricades your mind with his law, Das right? Geheimnis der Gottseligkeit ist, wenn Christus deinen Verstand durch sein Gesetz verbarrikadiert. What's she called? Und wie wird sie The genannt? mystery of iniquity, right? Das Geheimnis der Bosheit. It's when this woman comes and dwells in your mind and sears your conscience, Und das right? ist, wenn diese Frau kommt und in deinen Verstand sitzt und dein Gewissen eben versenkt. And all these histories, right, have been symbolically teaching us this for the end of the world, Und all right? diese Geschichten, die lehren uns durch diese symbolischen Dinge für das Ende der Welt. Okay, and if we go to this next quote, Gehen wir zum nächsten Zitat. and what we want to see is this God of fortresses is this queen god Semiramis, Und was ich or euch, Semiramis, yes. also was ich euch zeigen möchte, ist, dass diese Königin der Festungen diese Göttin Semiramis ist. Okay, because Semiramis was the one that built the walls of Babylon. Weil Semiramis war diejenige, die die Mauern von Babylon gebaut And hat. she was one of the very few queens that sat on the throne, Und right? sie war eine der wenigen
Königinnen, die auf dem Thron gesessen haben. So she's a queen, she sits on the throne, and she built the walls of Babylon, Sie ist eine right? Königin, sie sitzt auf dem Thron und sie hat die Mauern von Babylon Now gebaut. there's a prophecy in the Bible about rebuilding the walls of Jericho. Jericho, Und es gibt right? eine Prophezeiung in der Bibel über das Wiederaufbauen der Mauern von Jericho. Okay, and the Lord tore down those walls, right? Der Herr hat diese Mauern Okay, niedergebrannt. it's teaching us this thing. So let's read this quote from Advent Review and Sabbath Herald. Lass uns jetzt dieses Zitat lesen von ARSH. It says, Babylon, the capital of the ancient kingdom of Babylonia, is supposed to have been situated in the north, latitude 32 degrees and 34 minutes, and in east longitude 44 degrees 12 minutes and 30 seconds. It was founded by the first descendants of Noah, 2,234 years BC, enlarged by Nimrod, the great-grandson of Noah, 2,000 years BC, and in a manner completely rebuilt about 1,200 years BC by the Assyrian queen Semiramis, right? She was the one that built these huge walls that were 50 foot thick, etc. Right? Sie war diejenige, die diese riesigen Mauern da aufgebaut hat, die ungefähr 50 Fuß dick waren. Okay, it was King Nebuchadnezzar was the one that came later. He beautified Babylon. He made it all these hanging gardens and beautified the whole place. Und König Nebukadnezar, der kam dann später auf und der hat dann die Stadt Babylon verschönert durch diese hängenden Gärten. Okay, so Semiramis is called the Queen of Heaven. Also Where does that take your mind to? Semiramis wird die Königin des Himmels genannt. Wohin bringt euch das gedanklich? Yes, we've already established it's this woman from Babylon, right? Also das haben wir schon etabliert, das ist diese Frau von Babylon. Semiramis became known as the Queen of Heaven and was the prototype from which all other pagan goddesses came. That's written by David Terrell, right? Das wurde von David Terrell It geschrieben. says, next one, it says, Semiramis in particular was the model and original of every goddess and female cult figure in the ancient and modern worlds. Queen of Babylon. Die right. Königin von Babylon. Next one. Nächstes. Nimrod and his mother, Semiramis, became the chief entities of worship as a Madonna and child. Right? This belief and practice spread to Egypt, where the names of the gods were Isis and Osiris. The son Osiris was born December 25th. In Asia, it was Cybele and Dionysus. In Rome, they were called Fortuna and Jupiter. Throughout the world, we still find the remnants of mother and child worship to this day. It is no surprise that this same system still exists at the end of the age. It is called Mystery Babylon, Revelation 17 verse 5. Shockingly, it is disguised as Christianity and is still practiced in the celebration of Christmas. Right? So who comes at Christmas? Wer kommt an Weihnachten? Santa. Where from? Santa. Woher? From the North Pole. Erst vom Nordpol. He comes to bring his gifts, right? Kommt, seine Geschenke zu bringen. Terrible that we don't understand these things, Es ist right? schrecklich, dass wir diese Dinge nicht verstehen. Okay, it goes on. It says, Sagt weiter. Semiramis and Horus Tammuz were worshipped as Madonna and child, and as the generations passed, they were worshipped under other names in different countries and languages. Many of these are recognizable, such as Fortuna and Jupiter in Rome, Aphrodite and Adonis in Greece, and Astarte and Molech, Baal in Canaan. Right? We see that it's all the same thing, right? Wir können sehen, dass es alles dasselbe ist. So all these pagan deities, which is this goddesses, right, are just working their way down to lead your mind to be seared forever, right? Also all diese heidnischen Gottheiten, also diese Göttinnen, die führen dich dazu, dass du in deinem Verstand versenkt wirst. Okay, we understand that this one exalts itself, this nation, right? Wir verstehen ja, dass diese Nation sich selbst erhöht. And this one exalts itself even more. Und diese erhöht sich noch mehr.
And this one exalts itself against the Prince of Princes, Und right? diese erhebt sich gegen den Prinz der Prinzen, Because it's going to murder God's people, weil er right? wird Gottes Volk ermorden. All because we didn't put the true doctrine in our mind, right? Alles nur, weil wir nicht die wahre Lehre in unseren Verstand gelegt haben. And it's teaching us that if we don't put these things in our mind, we are going to repeat that history, Und right? das lehrt uns, wenn wir diese Dinge nicht in unseren Verstand legen, dann werden wir diese Geschichte wiederholen. Okay, next quote. Nächstes Zitat. Seest thou not what they do in the cities of Judah and in the streets of Jerusalem? I did. Sorry, I thought. Okay, yes, sorry. Okay, the next one says idolatry, Roman, the two Madonnas. The Madonna of Rome then is just the Madonna of Babylon, the Queen of Heaven. Right? They're just linking all these things together, right? Und das verbindet einfach all diese Gedanken zusammen. In the one system is the same as the Queen of Heaven in the other. The goddess worshipped in Babylon and Egypt as the tabernacle or habitation of God is identical with her who under the name of Mary is called by Rome, right? So it's no accident that in 1989 the Pope had all these visions from Mary, the Queen of Heaven, right? Es ist kein Zufall, dass in 1989 der Papst all diese Visionen über Maria von dieser Königin des Himmels Okay. gehabt hat. 1970 was No, I'm not talking about that. The Pope, John Paul, he had a vision. Well, okay, maybe it wasn't 19, but it was certainly around that time he had it. Also vielleicht You war can das, look it up, but I know that it was around this time, also right? es war ungefähr um diese Zeit herum, dass er diese Visionen hatte über Maria. Okay, go to the next quote from Present Truth UK. Gehen wir zum nächsten Zitat von PTUK. Seest thou not what they do in the cities of Judah and in the streets of Jerusalem? Where? Wo? Judah and Jerusalem, In right? Juda und Jerusalem. This is who Gog is coming up against, Und right? gegen die kommt Gog. The children gather wood and the fathers kindle the fire and the women knead their dough to make cakes to the Queen of Heaven and to pour out drink offerings to other gods that they may provoke me to anger. There is evidence to show that these cakes were marked with one form of the cross, the Greek tau. The later times the Greeks offered cakes thus marked to Bacchus in connection with the vilest orgies. Specimens of these are found at Herculaneum. Well, don't know what that is. Similar ones have been found in the catacombs. The hot cross bun is the lineal descendant of the tau. Now, I can't speak for you, but when we were kids, we were brought up with all this nonsense and hot cross buns and Good Friday and all the rest of it, right? Also ich kann nicht für jeden anderen sprechen, aber als wir Kinder waren, da wurden wir also aufgebracht mit all diesen heißen, Nonsense it was. was auch immer das ist. Also das war einfach Unsinn. They used to boil our eggs at Easter and paint them all different fancy colours, and my father would take us up a hill and we would roll the eggs down the hill until they broke. And what was all that about, Also wir right? haben diese Eier gekocht und angemalt und an Ostern sind wir dann eben hochgegangen mit meinem Vater und haben auf einen Hügel und haben die Eier runterrollen lassen und all diesen Unsinn. Why is eggs and rabbits, right? Warum Eier und Hasen? Right? Rabbit is a, in the natural, it's just, yes, fertility, right? Und Hase im Natürlichen, das ist ein Symbol für die Fruchtbarkeit. Where do you find a rabbit in the Bible? Wo findest du einen Hasen in der Bibel? Okay, unclean animal. it's unclean, Das right? ist ein unreines Tier. So it's terrible, and if only we would put this in our mind, we wouldn't be practicing any of that nonsense, Und das right? ist einfach nur schrecklich. Wenn wir nur das in unseren Verstand legen würden, würden wir keines von diesen Unsinn The whole world. ausüben. Madonna is the queen in the music. It's everywhere. It's Yes. a situation. Satan is mocking us, right? Madonna All zum the Beispiel time. ist die Königin, In der Musik. in der Musik. Die sagt sie selbst. Ja, also Satan, der ist überall. Okay, next quote, we're nearly done. Nächstes Zitat, wir sind gleich fertig. It says, hitherto Israel's foreign suzerains
while exacting tribute, had respected their customs and left the conduct of their affairs to their own princes and priests. To the Ptolemies, their relations had been almost wholly friendly, and they were yielding more and more to the spell of Greek art and culture. So Ptolemy was the king of the north, right? Ptolemäus war der König des Nordens. Okay, this was this Greek part of the empire that was in the north, and the other part of the Greek empire was in the south. Das war Right? dieser griechische Teil des Imperiums, das im Norden war, und der andere Teil war im Süden. Okay. But between them and the Syrian kings there was an antagonism from the beginning, ending in the wanting attempt of Antiochus Epiphanes, a half-mad despot whose character reappears in great measure in Nero 200 years later, to Hellenize Judea completely, to substitute the heathen god of fortresses for the God of Israel. So what did they want to do? Was wollten sie tun? They wanted to replace the God of gods with this false God of gods, Sie right? wollten diesen Gott der Götter mit diesem falschen Gott der Götter ersetzen. Right? You just see it's history Yes. repeating itself. Könnt ihr Right? sehen, wie die Geschichte sich einfach wiederholt? So what they want to do is take away the seal of God and give you the mark of the beast. That's basically what it is in Also simple language, Im right? Grunde in einfacher Sprache ausgedrückt ist es, sie wollen das Siegel Gottes wegnehmen und es ersetzen mit dem Malzeichen des They Tieres. want you to have this God of fortresses on your head so you receive the mark of the beast, Sie wollen, right? dass du diesen Gott der Festungen auf deinem Verstand hast, dass du das Malzeichen des Tieres erhältst. Okay, so go to Revelation 18, Geht zur Offenbarung 18, verse 7. Vers 7. This is speaking about Babylon, Das right? spricht über Babylon, This mystery, right? dieses Geheimnis. It says, how much she hath glorified herself and lived deliciously, so much torment and sorrow give her. For she saith in her heart, I sit a queen. Ich sitze wie eine Königin. Right? So she's sitting in your mind as a queen. Sie sitzt Right. in deinem Verstand wie eine Königin. And the queen of Babylon built the walls of Babylon. Und die Right? Königin von Babylon hat die Mauern von Babylon So when gebaut. she sits there and says, I am a queen and shall see no sorrow, she has embedded herself in your mind. Also Right? wenn sie dort sitzt und sagt, ich bin eine Königin und werde kein Leid sehen, dann hat sie sich in deinem Verstand festgesetzt. Okay. And go to Isaiah 47. Gehen wir zu Jesaja 47. It says, come down and sit in the dust, O virgin daughter of Babylon. What does the Bible call her? Wie nennt die Bibel sie? A virgin. Eine Right? Jungfrau. It's all there, right? Das ist alles da. Okay. And it's just a counterfeit because when you go to 2 Kings 19, Das ist eine Fälschung, weil wenn wir zu 2. Königin 19 verse gehen, 21, Vers 21, this is the word that the Lord hath spoken concerning him. The virgin, the daughter of Zion, hath despised thee and laughed thee to scorn, the daughter of Jerusalem. Right? So Jerusalem became like Babylon. also Right. Jerusalem ist wie Babylon geworden. Right? Because she also says, I sit a queen and shall see no sorrow. Weil sie sagt auch, ich sitze wie eine Königin und werde kein Leid sehen. That's why this queen is going to come to the false Jerusalem and sit in the throne. Right? Deswegen wird diese Königin zu diesem falschen Jerusalem kommen und auf dem Thron sitzen. You get the point? Könnt ihr den Punkt? They got to fulfill it literally, right? Wir müssen das buchstäblich erfüllen. So Semiramis, this queen of heaven, will come and put herself in the throne in Jerusalem, right? Semiramis, diese Königin des Himmels, die wird kommen und ihren Thron, also sich auf den Thron in Jerusalem setzen. And this is the destruction of Jericho, Und das ist right? die Zerstörung von Jericho. Because the Lord will come and pull down those walls, Weil der Herr right? wird kommen und diese Mauern niederreißen. You see it? Könnt ihr das sehen? Okay, praise God. Gott sei Dank. Okay, and last thoughts. Revelation 18, verse 24. Letzte Gedanken, Offenbarung 18, Vers 24. And in her was found the blood of prophets and of saints and of all that were slain upon the earth. So they're all slain because of her doctrine. Sie werden Right? alle erschlagen wegen ihrer Lehre. Everything, all the way back to the beginning of Babel, right? Also alles. Es führt hin zurück zum Anfang von Babel. Okay, and last verse, Revelation 17, verse 18. Letzter Vers, Offenbarung 17, Vers 18. It says, and the woman which thou sawest
which is the queen of heaven, right? Die Frau, die du gesehen hast, was die Königin des Himmels ist, Semiramis, Semiramis, is that great city, right? ist diese große Stadt. She's the woman that built the city Babylon, Sie ist right? diese Frau, die Stadt Babylon gebaut hat. Everybody see that? Kann das So jeder it's sehen? nice how all these things connect together, Das right? ist schön, wie all diese Dinge sich zusammen verknüpfen lassen. So spiritual things are spiritually discerned, Also right? geistliche Dinge müssen geistlich erkannt werden. So we can know that that woman is trying to sit in our minds and barricade herself in, Also right? wir können sehen, wie diese Frau auf unserem Verstand versucht zu sitzen und uns verbarrikadieren will. So we need to plead for a Savior to come and bind this woman and kick her out, Und wir right? müssen nach diesem Retter fliehen, dass er kommt und diese Frau bindet und hinauswirft. Amen. Amen. Okay, let's close with it. Lasst uns mit einem Gebet abschließen. Dear Father in heaven, Lieber Vater im Himmel, Lord, we thank you that we can see from your word Satan's activities. ja, wir danken dir, dass wir von deinem Wort Satans Aktivitäten sehen können. And we can see how he's always counterfeiting the true, Wir können mal sehen, wie er das Wahre fälscht, but also then perverting the true. aber auch das Wahre verdreht. And Lord, we ask you therefore that you would help us to be very closely guarded against his deceptions. Und wir bitten dich, Herr, dass du uns hilfst, dass wir wirklich auf der Hut sind vor seinen Täuschungen. Because the track of truth lies close to the track of error, Sister White says. Weil Ellenwald sagt, dass der Pfad der Wahrheit nahe beim Pfad des Irrtums liegt. And Lord, help us therefore to be understanding that we can clearly discern the true and the false. Deswegen hilf uns, Vater, dass wir wirklich das unterscheiden können, dass wir den Unterschied zwischen wahr und falsch sehen können. And that not this false woman would then take control of our minds Dass dann nicht diese falsche Frau unseren Verstand kontrolliert and build its walls around our mind. und ihre Mauern um unseren Verstand baut. That we would not be like this man of sin opposing all that is of you. Dass wir dann nicht dieser Mensch der Sünde werden, der alles widersteht, was von dir kommt. And help us therefore to realize these things are very serious. Und hilf uns deswegen zu realisieren, dass all diese Dinge sehr ernst sind. And help us to enter into this great war, this great spiritual war between truth and error. Und hilf uns in diesen großen geistlichen Kampf zwischen Wahrheit und Irrtum einzutreten. And we thank you that you will defend us and that you will be the wall around us. Und wir danken dir, dass du uns verteidigen wirst und du diese Mauer um uns sein wirst. And we ask and pray in Jesus' name. Und wir bitten und beten in Jesu Namen. Amen. Amen. Mhm.